एक्युट मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सनको इन्भेस्टिगेसनको बारेमा कुरा गर्न गइराखेका छौँ। इन्भेस्टिगेसनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्भेस्टिगेसन इन डायग्नोसिस अफ द एक्युट मायोकार्डियल इन्फ्र्याक्सन। सो एसटी एलिभेटेड एमआई को कन्फर्मेसन र एक्ज्याक्ट साइट अफ द इन्फ्र्याक्ट पत्ता लगाउनको लागि इसिजी एकदमै महत्त्वपूर्ण जाँच हो। सो इसिजी मे सो टू डिस्टिंक्ट पैटर्न एसटी एलिभेटेड एमआई एन्ड नन एसटी एलिभेटेड एमआई। एसटी एलिभेटेड एमआईमा इसिजीमा देखिने लक्षणहरूमा लिम्ब लिडमा एसटी एलिभेसन ग्रेटर देन 1 मिलिमिटर देखिन्छ वा चेस्ट लिडमा ग्रेटर देन 2 मिलिमिटर एसटी एलिभेसन देखिन्छ। लिम्ब लिड भनेको 1, 2, 3, एभीआर, एभीएल, एभीएफ यिनीहरूमा चाहिँ ग्रेटर देन 1 मिलिमिटर एसटी एलिभेसन देखिन्छ। व्हाइल चेस्ट लिड V1 देखि लिएर V6 मा चाहिँ ग्रेटर देन 2 मिलिमिटर एसटी एलिभेसन देखिन सक्छ। सो वी क्यान अल्सो फाइन्ड ECG changes like hyperacute changes with tall T wave, new Q wave which is at least 30 millisecond wide and 2 millimeter deep in at least 2 leads, and new onset of the left bundle branch block. Now let's talk about non-ST elevated MI in ECG changes. So ST segment may be depressed in non-ST elevated MI and T wave inversion can be seen. Now let's talk about the localization of infarct, how ECG tells the location of the heart attack. So just think of the ECG leads as a camera. Each lead looks at a specific wall of the heart. So chest lead V1 to V6 looks for the front of the heart. So V1 to V2 means septum. So damage here means anteroseptal MI, and V3 to V4 means anterior wall. Damage here is anterior MI. V5 to V6 is lateral wall. Damage here is lateral MI. So if more lead is involved, the bigger infarction is seen. In limb lead, side and bottom of the heart, so 1 and AVL represent left side lateral wall, and 2, 3 AVF means bottom of the heart called inferior MI. So posterior wall is hidden wall. So we need to look for the mirror image changes like tall R wave in V1 and V2 and confirm with V7 to V9 ST elevation. So talking about the right ventricle, right sided leads, use V3R and V6R, especially V4R, common with inferior MI. And talking about subendocardial MI, there is partial thickness damage in subendocardial MI. So no ST elevation is seen. ST depression in many lead can be seen in subendocardial MI. So golden rule is ST elevation means full thickness MI, ST depression means partial damage.